כסף טהור, כסף מגן אינפלציה, כסף זה היופי שלי, כסף זה דבר אמיתי, כסף זה לא מטבע פיאט. מגן אינפלציה, הכי טוב לדרוש כסף טהור במקום מטבע אפור. בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בשנה הבאה שוק המניות בשנה שעברה עלה יפה חוץ ממדד הרזל. אנחנו נכתוב אופציות, אנחנו נכתוב אופציות, אנחנו נכתוב אופציות גם בשנה הבאה. מניות הקנאביס ישברו שיאים בשנה הבאה ויעלו במאות אחוזים. אנחנו נחפש מניות, אנחנו נחפש מניות, אנחנו נחפש מניות, לקנות כמו סוכריות. אנחנו צריכים להשתפר בניהול סיכונים לקראת שנה הבאה. אנחנו נלמד ונקרא ספרים מעולים ונשתפר כל הזמן כדי להיות סוחרים טובים. אנחנו נמצא את המניות הבאות ששווה לשים עליהם כסף להשקעות. בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בשנה הבאה שוק המניות בשנה שעברה היה מאתגר וכל כך מטורף. הלו, שומעים אותי נכון? רגע. בוא נראה. נשים את המנגינה של הרקע, בינתיים. בואו נראה איפה המדדים. יש שאלות, משהו? יש כמה סרטונים שרציתי גם לראות, עוד מעט נראה גם אותם. בינתיים נעבור קצת על המטבעות, על המדדים, איפה יורו דולר, איפה הפאונד. איפה הראסל? איפה כל המדדים? הוויקס עדיין למטה. כמובן שהוויקס ימשיך לרדת אם המדדים יעלו למעלה. כמובן. רגע. הנה. בואו נראה. כרגע יש צפי ל0.25% שיעלו ריבית. האם יעלו ביותר מ0.25% ריבית? האם? מה אומרים? רגע. רגע. אני לא רואה את ההודעה שכתבת שנייה. למה אני לא רואה את ההודעה הזאת? שנייה. עוד שנייה נראה. אני צריך לערוך פה את ה-HTML בשביל לראות את זה, זה הזוי. הנה, שנייה. אהלן, מה קורה? שייק בוטנים. אהלן, מה קורה? מה הולך?
טוב, אז איפה המדדים? כרגע ככה נראה גרף יומי, קרוב כאן לקצה. אם אנחנו נגיע לאזור הזה, נפרוץ אותו טיפה, פריצת שווא. יהיה מעניין לראות. אנחנו כנראה נראה את זה עוד מעט. מי שעוד לא עשה לייק, תעשו לייק. מי שלא עשה, ורוצה לעשות, כן? אני לא מכריח אף אחד לעשות כלום. טוב, בואו נראה בינתיים מה אנחנו רואים פה. איפה הנסדק? איפה הנסדק? הנה כאן. גרף שעתי מחכה בינתיים. בינתיים הוא עשה כאן ספייק. כמובן. איך לא? נסדק תמיד עושה ספייקים. עוד 9 דקות נסגר הנר הזה. זה אומר שעוד 9 דקות. אני אוהב שהם אוהבים, שהם אומרים מה הפד עושה. רגע, בואו נפסיק את זה בינתיים. טוב. יש לנו כרגע עוד 10 דקות להכרזת ריבית עצמה. בואו נראה פה בינתיים איזה משהו שנייה. בואו נראה פה. מה יש לנו פה לראות? בואו נראה. איך לתמחר. יאללה, בואו נראה את זה. שלכם. זה איזשהו כלל מסוים, מאוד לא טריוויאלי, אבל חשוב לבוא אני הולך להרחיב על הדבר הזה. הנה, בואו נראה. היי חברים, אני קוראים לכם ולמנו, וברוכים הבאים לעוד סרטון מבית המלמדי על 3 דקות על שיווק. בכל פרק אנחנו לוקחים איזשהו נושא מסוים, בעולם העסקי, מפרקים אותו קצת ובוחנים, אנחנו נוכל לזוז. אז אני הולך לדבר היום על הדבר הזה שנקרא תמחור. איך לתמחר שירות. בטח בתחילת הדרך, עסקים, נותני שירותים, שאומרים, טוב, אני בתחילת הדרך, או גם עסקים שהם הרבה פעמים לא בתחילת הדרך, אומרים, אני רוצה לקחת, אני אקח מחיר נמוך יותר, כי עדיין אני את המוניטין, או אני את הניסיון. זה טעות לקחת מחיר נמוך. עובד בצורה כזאת. טעות. ופה זאת איזושהי סיטואציה שהיא מכניסה אותנו לבעיה, גם מיתוגית, אבל גם בעיה שהיא יותר חמורה מזה, שאנחנו הרבה פעמים לא מסוגלים לייצר בסוף מוצר ושירות. לכתוב, כי אנחנו לוקחים כסף, ואז בצורה הזאת אנחנו נכנסים לאפקט של גלגל וספירלה שנורא קשה לצאת ממנה. כי כשאני עכשיו, ואני יכול לתת לכם דוגמא את אמלין מדיה, התחילה כאג'נסי, שבהתחלה וואלה לא היה לי ניסיון. מי אלה אמלין? דיגיטל פר אקסלנס. היה לי כבר ניסיון קצת עסקי וקצת שיווקי, ועשיתי כמה דברים, היה לי סיפור לספר, אבל לא ניהלתי קמפיינים פר אקסלנס. לא עשיתי את הדבר הזה. אפילו גייסתי מנהל קמפיינים. אני עמדתי בפני החלטה, וכמה אני תוחת השירות שלי. התחלתי להסתכל קצת וכולי, וידעתי שלוקחים בין 1,200 לאזור 2,000 שקלים, הגופים הממוצעים, חבר'ה שקצת יותר רציניים, יכולים לקחת 3,000 והכי... אם יש מי שמשלם, למה לא? זה היה איזה 3,500 לניהול קמפיינים פר אקסלנס, בלי כל הדברים מסביב. אז אמרתי לעצמי, טוב, בכמה אני מתמחר את עצמי? וכשהתחלתי לעשות את המתמטיקות ולהגיד, טוב, אולי אני אתחרה בכל החבר'ה, ועכשיו, שיווק דיגיטלי, תחום שהוא תכונה, כן? כל ילד בן 16 עם נזלת, בלי לפגוע באף אחד, כן? שהחיים שלו הוא לא יודע מה זה עסקים עדיין, הוא רק מתחיל את הדרך שלו, וכמובן שאני לא מזלזל באף אחד, והכל בטוב והכל באהבה, אבל מישהו שבאמת אין לו ניסיון בעסקים, ולא מבין בעולם, יכול עכשיו לבוא ולהגיד שהוא משווק דיגיטלי, שהוא עושה קמפיינים, שהוא פיפיסיסט, שהוא וואטאבר. למה? $1. אין חסמי כניסה, זה לא כמו להיות עורך דין או רופא, או להיות רואה חשבון, שאני צריך ללכת להיות רופא, להתקבל קשה, ואז 6 שנים, ואז סטאז' ואז עוד כל מיני דברים שהם מאוד מאוד מאתגרים. אז יש פה איזשהו תהליך שהוא נורא נורא פשוט. באתי, ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב, אני הולך לעבוד מהבית, איזה כיף, לפטופ. זה נשמע כיף, תכלס. ואני מתחיל לעשות קמפיינים. זאת מחשבה שיש להרבה אנשים. ולוקחים 1,200, 1,500 שקל. אני מ-day one תמחרתי את אמלין ב-3,000 שקל ניהול קמפיינים בחודש. 3,000 שקל. בסדר, היה גם 2,500 וה-3,000 היה באזורים האלה, אבל זה לא ירד מ-2,500 שקל לניהול קמפיינים בלבד. בלי קידום אורגני, בלי קידום SEO, בלי קידום בלי סושיאל, בלי שום דבר, רק קמפיינים. והדבר הזה אפשר לי לתת שירות ביפר יותר טוב ממתחרים שלי. כי כשאני לוקח מלקוח 3,000 שקל בממוצע, יש לי יותר בשר לשים עליו קשב, ואני לא צריך לגייס 400 לקוחות, אני יכול לבחור את הלקוחות שלי, ככה הוא בוחר כמה לקוחות, יותר, ואני יכול לתת קשב יותר גדול. ויכול לתת להם יותר יחס אישי. אז הם להיות עסק שבשוק, כל 3 חודשים מחליפים סוכנות דיגיטל, אנשים כי הם לא מרוצים, הם לא מקבלים שירות, הם לא מבינים מה קורה, לחברה שהלקוחות, מעט מאוד לקוחות עוזבים. וגם כל לקוח שעוזב זה בחיוך ובחיבוק, וזה לרוב יהיה לא מזה שהוא עבר לגוף אחר, אלא מזה שהוא פשוט שחרר את הביזנס, או שחרר את הפרסום הממומן, או הבדיקת התכנות שעשינו ביחד לא עבדה. זה לרוב הולך... עדיין שואלים בין כמה אני באמת? וזה שינוי דרמטי, כי פתאום כשאני לקחתי מחירים בריאים מעסקים,
לקחתי ולוקח כמובן, בכל עסק שלא יהיה לי, לקחתי מחירים טובים. אגב, ווטסון, האג'נסי בתוך הקבוצה של אמלין גרופ, יש לנו את ווטסון, עם דודו נחום, אנחנו שותפים שם, אז אנחנו לוקחים על דף נחיתה 6,000. אתה לא זוכר בין כמה אני? שאני מעל גיל 25? אנחנו לוקחים על סדרת מודעות 1,100, אנחנו לוקחים כאילו מחירים, וכשאנשים שומעים את המחירים, אומרים, מי משלם את זה? משלמים ועוד איך משלמים. וכשיש לי את השוליים האלה, אני יודע להשקיע בכל דבר בצורה הרבה יותר משמעותית. בוא נראה אני יורו יודע לתת דולר. מוצר טוב יותר. אני יודע להציע שביעות רצון טובה יותר. לא אכפת לי בסופו של דבר שיהיה לי פחות לקוחות, אבל לי לקוחות טובים. עוד 5 דקות הכרזת ריבית. אני גם יודע לבוא ולעמוד מאחורי המוצר שלי בצורה טובה. יש המון 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 עסקים שלא מתמחרים את עצמם נכון. הם נכנסים ללופ ולספירלה נורא 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 בעייתית. והספירלה הזאת קשה לצאת ממנה. כי אם אני עכשיו באתי ובניתי לעצמי מודל עסקי, שם קוד, שבו אני לוקח מחיר נמוך, לא יודע, אייג'נסי, סתם, לוקח את זה כדוגמה, כי כבר רצנו עליה, 1,500 שקל, ויש לי עכשיו 25 לקוחות, כי זה מה שאני צריך כדי לתחזק את העסק, ואני עכשיו בעצמי מנהל את זה, ואני קצת עם איזה גרפיקאית או גרפיקאי, ועם איזה כותב תוכן, ואני מוצא את עצמי לא מצליח לחזור לאנשים. זמני תגובה שלהם על הפנים. אני אומר להם, כן, כן, אני אעשה, אני פותח משימות, אני לא חוזר ללקוח. אני לא מספיק לעשות את זה. אני יכול שבועיים לא לגעת בכלל בקמפיינים שלו. למה? כי אני צריך הרבה לקוחות. כי שם היה לתחזק את המערכת שלי, כי אני לוקח מעט כסף מכל לקוח. וזה משהו שבאמת, באמת, באמת, חשוב לי לבוא ולהגיד לעסקים, אל תהיו במקומות הנמוכים, תתמחרו את עצמכם כמו שצריך, בטח אם אתם נותני שירותים. כן, ופה אני שם כן כוכבית, יש תחומים מסוימים, אני יכול לקבל החלטה כתפיסה, שאני בא לשבור את השוק, ואני בא לתת הצעת מחיר נורא נורא נמוכה, אני בא באסטרטגיה של מחיר. עוף בשקל, בא לשבור. שם אבל אני צריך להבין, אני חייב לעבוד על מסות, אני חייב לעבוד על שולי רווח הרבה יותר נמוכים, חייב שהמוצר שלי יהיה סקיילבילי, ואני חייב לראות שאני רווחי בתחזיות פיננסיות, שכשאני עושה תחזית פיננסית, רגע מסתכל על המספרים, ואני בונה לעצמי רגע את ההבנה, את ה-P&L שלי, את הדוח רווח והפסד הפוטנציאלי, אני לראות שאני עדיין יודע לייצר כסף ושאני רווחי, או לחלופין, אני מבין שאני נכנס באסטרטגיית מחיר, אני הולך להפסיד כסף תקופה מסוימת, ומתישהו אחרי שאני אתפוס כבר מספיק נתח שוק, אוכל טיפה להעלות את המחיר. אבל זה באמת אסטרטגיה השוק מתחיל להתפרע. תקפה לכל מיני גופים שמחפשים מה שנקרא לתפוס נתח שוק, להכניס את הלקוחות אליהם, לא יודע, זה יכול להיות נגיד חברת סלולר כזה, כמו גולן טלקום. נכנסת חזק, מחיר נמוך, האסטרטגיה הזאת מביאה ללקוחות, ואז יכולה להציף את המחיר למעלה קצת, לשחק עם הדברים, אבל היא באה לתפוס נתח שוק ולהיות אטרקטיבית במחיר הזה, כי גם אין הבדל במוצר. אבל בעסקים שהם עסקים שירותיים, שבסוף באים קונים את הפרסונה, את האותנטיות, אין בכלל על מה לדבר שם, מחירים גבוהים, מ-day one, אלא אם כן אני בא ומוכר דיגיטל או כל מיני זוויות כאלה. זהו חברים, אני מקווה שקיבלתם ערך בסרטון של היום, ותתמחרו את עצמכם כמו שצריך, בצורה בריאה וטובה. שלא נשכח את הלייק כמובן. טוב, אז איפה היינו? רגע, נחזיר את המנגינת רקע. יאללה, סבבה. טוב, אין לכם שאלות? אהלן, מה קורה דניאל? מה הולך? עוד מעט הכרזת ריבית ואני מתרגש. אמנם לא שומעים את זה עדיין, כי עדיין הדברים לא זזים, אבל עוד מעט אני אתרגש עוד יותר. אני מחכה שהיורו ירד, ש-S&P יעלה, הנסדק יעלה. מה נעשה בלי נסדק? איפה פאונד כרגע? איפה פאונד ין? פשיעה? פאונד ין הביא חתיכת, זה נראה הרבה, אבל שלא כזה הרבה, זה 10 פיפס. וואי. דאו ג'ונס, פשיעה. ויקס עדיין יורד. הוא ימשיך כנראה לרדת עוד קצת, כי אם המדדים יעלו, הוא כמובן ירד. טוב. בואו נראה עוד סרטון. יש מישהו שהרוויח המלחמה באוקראינה. מי שעשה, איך קוראים לזה? שורות על המדדים בגרמניה. מדדים בגרמניה ירדו בצורה מטורפת. דקה, איפה המדדים בגרמניה? גרף יומי. כאן התחילה המלחמה ב-17 בפברואר, או יותר נכון כאן באזורי 25 בפברואר. בואו נמדוד כמה ירידה הייתה. 25 בפברואר, 23, כן, זה כאן היה. זה התחיל בסוף שבוע. 17% ירידה בערך הייתה. אני בטוח שיש כמה חברות שהרוויחו מזה. יעני,
אם הרי ביטלו כאילו ההצמדות אצל הרוסים, אז לקחו את המתחרים שלהם ממדינות אחרות. זה מה שאני מאמין שקרה. כמה דקות יש עוד 8? וואי, יש עוד דקה. וואי, אני חייב לראות היורו דולר, יורו דולר, יורו דולר. גרף דקה. יורו דולר, גרף דקה. רפרש ולראות מה קבעו. יאללה, דקה. לא לשכוח לעשות לייק מי שעוד לא עשה לייק. ללייב. הנה, חצי. כמו שציפו שיהיה. בוא נראה. וואי, תראה מה קרה כאן. תסתכל איזה ספייק. מה קרה לפאונד? וואי, איזה ספייק הפאונד עשה. טירוף. וואי וואי. הכל מתרסק במהירות. רגע, איפה ה... וואי, איזה ספייק היה. וואי. גם ה-S&P עשה איזה... רגע, ה-S&P עשה באמת ספייק או שסתם כאילו... לא. לא באמת עשה ספייק. אבל וואי. אבל הוא זז מהר. וואי וואי. טירוף. רגע, אני עוד עסוק בלראות את ה-SPX. מה הלך שם? מה קרה בנסדק? בוא נראה את הנסדק. וואי. כרגע אני עסוק בגרפים אז אני לא קורא צ'אטים. רגע. שנייה אני איתכם, אני פשוט חושב מה לעשות בשוק הזה. האם אני רוצה לקחת פה משהו? אני לא יודע. איפה הוויקס? שנייה אני אפתח את זה של הצ'אט לראות אם כתבתם משהו. לא, לא כתבתם כלום. איפה הוויקס? עלה טיפה? וואי. וואי, חתיכת מהלכים זה עושה. יורו דולר. הקטע שהמהלכים עוד לא נגמרו, כי כשהוא ידבר כל משפט יזיז את המדד. אני לא יודע מה לצפות. באמת שלא. כרגע אני לא עושה כלום על המדדים. חוץ ממה שיש לי, שזה בקטנה כזה. כאילו, אני מפחד לקחת דברים מטורפים. במצב כזה. רגע, איפה הרסל? מה הרסל עשה? אולי על הרסל אני אקח משהו. אולי. רק דיברתי והרסל עולה. יורד, סליחה. אני רואה שהיורו עולה חזרה. עוד שנייה נמשיך לראות עוד סרטונים. פשוט אני חייב לראות קצת את הרעש בשווקים. לפני שאני עושה משהו. איפה הכסף? בזהב. כסף טהור ב-24.74, סבבה. הנה, אני רואה את הרסל יורד עוד. אני ממש מתלבט. בוא נראה רגע גרף 4 שעות. ואז אני אחליט מה אני עושה. אם אני עושה משהו. נראה לי כרגע אני לא עושה כלום. לא נוגע. מעדיף לא לגעת כרגע. כלום. רגע, איפה הקנדיין? איפה הפאונדיין? הפאונדיין אותו מקום. איפה הקנדיין? בטח גם באותו מקום. אותו מקום. טוב, אני רואה את ה-S&P ממשיך לרדת.
מתלבט מה אני אעשה. טוב, בינתיים אני לא אגע. אני אשאר ככה בינתיים מה שעשיתי. יורו דולר, פאונד דולר. אני רואה שיורו עושה נמוכים חדשים. כאילו לא הכי נמוך, הוא עשה יותר נמוך בסשן הזה. אבל נראה. הנה אני רואה S&P יורד. טוב. הנה היורו, איפה היורו? הנה כאן, מתקרב לנמוך. טוב, אני אקח על הראסל נראה לי משהו, אבל אני לא יודע אם עכשיו או אחר כך, אני באמת לא יודע. הראסל. הנה, אני אקח על הראסל משהו. טוב. שנייה, אני רוצה לבדוק רק מה... רגע. בינתיים שאני מסתכל לבדוק אם אני עשיתי את העסקה כמו שאני רוצה. סבבה. בינתיים פאונד ויורו דולר באמת יורדים. מדדים גם יורדים. הנסדק, איפה הנסדק? הנסדק, ירד להם מאזור מטורף. וואי, כל כך מפתיע אותי לקחת נסדק באמת. באמת שמפתיע אותי לקחת נסדק. ללונג. כן, ראית, ביטקוין גם נפל? שנייה, נסתכל איך הביטקוין נפל. מה קורה? קוסקוס, מה קורה? כן, אמרתי שהוא ירד. הוא יעלה אבל עוד נראה לי לפני שהוא ירד. כאילו, הוא כרגע ידשדש, אולי הוא יעלה שוב פעם לאזור 41. ייקח כמה ימים עד שהוא באמת... זה. רגע, הנסדק אני רוצה לקחת משהו על הנסדק, אולי אני לא בטוח. אני באמת לא בטוח מה אני רוצה לעשות על הנסדק, באמת שלא. אין לי מושג. רגע, הם מסבירים על מה זה הפד. רגע, אתה אומר שהביטקוין ירד? הראיתי לך את הגרף של הביטקוין, רגע. כן, שנייה. הנה. בוא נשמע את שלי פה. את המנגינות, גם לי יש פה את המנגינות של הפד. שנייה. רגע, כבר הוצאתי את הביטקוין, הנה הביטקוין כאן. בגרף דקה הוא גם ירד חזק, נכון? רגע. כן, הוא היה על 40,500 והצליח לרדת מתחת חזרה. פשיעה. איזה טירוף. מה, איזה מוזר. נראה לי שאני הורדתי איזה אלמנט כלשהו, ואז אני רואה בכלל הודעות באחד מהאלה. טוב, הנה עכשיו שסידרתי את זה שנייה. בוא נראה שאני רואה את זה. הנה, סבבה, רואה. סבבה. למה העלו את הריבית? כי המצב בשווקים... איך אני אגיד את זה? כאילו... צריך להתחיל לעלות את הריבית, בגלל שהאינפלציה עולה. והעלאת ריבית מוציאה כסף מהסירקולציה, ואז יש פחות כסף בחוץ, אז זה כאילו מוריד את האינפלציה. האינפלציה הרי כבר על 7%. חלק יגידו שהיא על 20-30%. מיכה סטוקס אמר משהו על זה אתמול. הוא שאל שם את רענן, על זה שבצ'אטים אצלו, והוא אמר לו 30%. חלק מהדברים. איפה הרסל? אני רואה הרסל חזר לרדת. ה-S&P יורד עוד יותר חזק. פשיעה. זה אתה? מתי שינית השם? בקיצור, אז איפה הייתי? רגע, S&P... רגע, אני מסתכל על S&P. 284. וואי, אני מה זה מתלבט מה אני הולך לעשות? מתלבט.
אני לא יודע מה אני אעשה. אני רואה נסדק הולך, יורד עוד ועוד, והוויקס איפה? ויקס 29. הוויקס עלה קצת. אבל עדיין לא הגיע זמנו לעלות. אנחנו כנראה נעלה אחרי השיחה של ג'רום פאוול. הוא הולך לדבר. קיצר אין טעם לפתוח עוד משהו על השווקים עד אחרי השיחה. זה מה שנראה לי. כרגע אני אשאר עם העסקה שלקחתי. על הראסל וזהו. נסדק אני נוגע, מפחד. נסדק מפחיד אותי. מאוד. יש לך שני משתמשים? וואלה. לא ידעתי. איך אני מרוויח מזה שאני מפסיד? רק מאופציות. או ממטבעות. יכול להיות אפשר להרוויח. מה עוד יש? פאונד, יורו. על מניות ספציפיות אני כותב אופציות כנגד נכס בסיס, ואז אני מרוויח מהירידה של השחיקה של האופציה. מהשחיקה של האופציה, יותר נכון. הנה פאונד יורד. פשיעה פאונד יורד. באמת פאונד יורד. פאונד ין עוד לא זז. פאונד ממשיך לרדת. זה גרף דקה, אתם מבינים? מה שהולך פה. 30-80, 30-60. בואו נסתכל רגע על ה-SPX שוב פעם. בינתיים ירדנו. כמה ירדנו? ב-8 התפרסם הריבית. ירדנו אחוז. אחוז שלם. וואי וואי. איפה היה הגאפ ב-QQQ? אנחנו נראה לי משלים את הגאפ. איפה היה הגאפ? גרף רבע שעה. איפה היה הגאפ? יש לו עוד 0.5% לרדת כדי להשלים את הגאפ. כמה אני מרוויח בחודש? זה משתנה כי אני לא שכיר. כמה אני מרוויח בחודש? אין סכום קבוע. טוב, איפה היינו? האם הגאפ הזה ייסגר עכשיו, ואז נעלה, אחרי הסגירה של הגאפ? כמה... איפה הגאפ של הספיי? הגאפ של הספיי כבר נסגר. עוד טיפונת. כאילו כאן זה הגאפ. רק דיברתי והוא נסגר. טוב, נראה לי S&P הגאפ שם היה יותר מדי אחד. בואו נחכה לסגירת הגאפ. האמת שהגאפ עוד רגע נסגר, אז נוכל לחשוב על לקחת עוד עסקה. שנייה, איפה S&P? S&P איפה? US 500. US 500, איפה אתה? הנה הוא פה. טוב, ניקח עסקה חדשה ל-US 5. ניקח 100 נקודות מעל. בואו נראה, אולי זה יעבוד. אולי יהיה לי פוקס וזה יעבוד. סבבה. באמת שהייתי לוקח הנסדק אבל אני מפחד. לנסדק מפחד פחד מוות מהנסדק. באמת. רגע, אני לא קורא צ'אט, שנייה. בין כמה לכמה? כמה אני מרוויח בחודש? אני לא אגיד בין כמה לכמה אני מרוויח לחודש. לא באמת מצפה שאני אגיד כמה אני מרוויח כל חודש. כמו שתשאל את מיכה סטוקס כמה הוא מרוויח כל חודש, הוא לא יגיד לך. הוא ייתן לך איזה חסימה מהערוץ על השאלה הזאת. איפה היינו? סטוקס 50 גם ירד את האחוז. פה השלמנו את הגאפ. דקה.
בוא נראה אם שמתי באזור טוב את הסטופ לוס. נראה לי שכן, שמתי באזור טוב. האמת אני אפילו אעלה אותו טיפה, כי אני לא רוצה סתם להפסיד מלא. כאילו לא רוצה לסכן סתם הרבה. אז נעלה טיפונת. סבבה. סבבה, זה מה שנעשה. מה עוד? אני מתלבט על הנסדק ממש, אבל ממש מתלבט על הנסדק. אבל אני מפחד מהנסדק. ואני אעשה עוד על הראסל. בגלל שבראסל זה סטופ-לוס קטן. רגע. יש לי אפצ'י רגע. אני רק... שנייה. טוב, ניקח על הראסל עוד אחד. בגלל שהסטופ-לוס קטן, אני אקח על הראסל. טוב, ניקח יד פה. האמת שאני מפרדות לקחת כאן יד, אבל טוב, ניקח כאן. טוב, נראה מה יקרה. טוב, זהו. לא ניקח עוד יעדים. זהו בינתיים, על נסדק לא ניגע. כי הנסדק יעשה מהלכים מטורפים. טוב, איפה היינו? מה מי ייתן, הנסדק או הראסל? הראסל. כרגע הוא פשוט יורד, כמובן. פירורים ופירורים. הפאונד ין עוד לא זז. אבל הביטקוין זז, נכון? כן. רבע אחוז עלה, אבל זאת לא הייתה הפתעה. עכשיו 0.5% ריבית בארצות הברית. עכשיו היה 0.5%. שזה מטורף. בהחלט מטורף. טוב, אני רואה ש-S&P חוזר לעלות קצת. הראסל חוזר, נכון? ראסל. S&P. טוב. רגע, אני רק רוצה לראות כאילו על עסקאות שנאלצתי לחתוך בהפסד. בגלל התנודתיות הזו. סבבה. טוב. עסקה הבאה. תסדר את המצב. רגע, איפה הקנדיין? הקנדיין... נכון, היינים, הצמדים של היינים עוד לא זזו. נראה אם יזוזו אחרי שפאוול ידבר, שזה עוד 13 דקות. טוב. נראה לי שבינתיים הפרעות הסתיימו. אהלן, מה קורה? שבוע שעבר הייתי עסוק מאוד עם איך קוראים לזה? הפצק שלי הלך גם. אז לא עשיתי לייבים בכלל. חזרתי ללייבים. כן. בעיקרון אנחנו יכולים לעשות גם פודקאסט איזה יום. אני עדיין לא יודע אם אני אעשה אותו בלייב או שאני אולי אעשה אותו אופליין ואז אני אפרסם אותו כסרטון עצמו. סרטון שלם. אולי זה עדיף, אני עדיין לא יודע. לא יודע מה עדיף ביוטיוב מבחינת האלגוריתם. אבל נחשוב על זה. ננסה לעשות את זה במתכונת של אופליין, את הפודקאסט, ונראה איך זה הולך. אנחנו מתכננים לעשות ערוץ חדש לפודקאסטים. אני אעדכן כשזה יהיה רלוונטי. כן, זה מה שחשבתי שאני אעשה, שאני כאילו אעשה לייב ב-OBS. מה זה Q&A? כאילו אנחנו נעשה את זה כאילו בלייב כאילו, אבל לא כאילו בסטרים. שאלות תשובות. זה אפשר לעשות. האמת זה מעניין, השאלות תשובות. יש לגים בשידור? האינטרנט בישראל. האמת אני לא רואה דרופים. האמת, כן, יש לי כאן דרופים קצת. אין לי מה לעשות חוץ מלהגיד שיש דרופים... התשתית בישראל חרא, מה אני אעשה? אין לי יותר מדי מה לעשות. באמת שאין לי.
מתנצל על הדרופים. אבל כן, אני רואה שזה היה 11% דרופים. אני באמת לא יודע מה להגיד ומה לעשות לגבי הדרופים, באמת שלא. רציתי לראות עוד סרטון של מיכאל מלמדוב. כאילו משהו קצר של 10 דקות. נראה לי שזה אצלי, כי הסתכלתי רגע על ה-OBS וכתוב שיש לי טיפונת דרופים. אבל אין לי יותר מדי מה לעשות נגד זה. לרוע מזל. אני מקבל על שזה טיפה וזה לא יותר מדי דרופים אלא טיפונת. יש לי פה משהו שהוא קצר. הכל פה ארוך. אין פה משהו קצר. טוב, זה משנה, נסתכל על המדדים עוד קצת, כי עוד מעט ההוא מדבר. בואו נסתכל בינתיים על Zero Edge, מה אומרים ב-Zero Edge. בואו נסתכל על Zero Edge. בואו נראה. תקציר על מה הפד עשה. פד העלה את הריבית ב-25 נקודות, כאילו ב0.25%. לא, אין לי סיבים אופטיים לצערי. עוד לא. עוד לא הגיע לאזור שלי סיבים אופטיים. כאילו לחלק המקומות כן הגיע, אבל אתה מכיר את החוק מרפי. אבל לרחוב שלי לא. לאזור הגיע, אבל לא לרחוב שלי. יכול להיות שזה יגיע, אמרו לי שזה יגיע בסוף השנה כזה, או יעני בסביבות מאי-יוני, אז אולי, לא יודע. בוא נראה, השנתיים, מה קרה באמת לאג"ח של השנתיים? רגע, אני צריך להסתכל על זה באינבסטינג, זה. בוא נראה מה קרה. אוי, לא. זה לא כל כך טוב. 1.99%. ב2% האנשים יקנו דולר והדולר יתחזק בטירוף. אבל ממש. כן, בדיוק. האג"ח של השניים קופץ זה מחזק את הדולר. כנראה שהמדדים יעלו היום בגלל שג'רום פאוול יגיד איזה עד כמה הכלכלה טובה ועד כמה זה אז אלינו ריבית, וגם בגלל שהאינפלציה גבוהה אין יותר מדי אלטרנטיבה. כן, זה לא טוב. יעני אם השנתיים עולה ל2%, אנשים עדיפו לקחת אג"ח של שנתיים ולא אג"ח של 10. וגם היחס בין הפוטים לקולים עולה. לדעתי אבל זה ימשיך לעלות, המדד היום, ויקנו יותר פוטים למחר. מחרתיים, לסוף שבוע. נראה לי סוף שבוע יהיה אדום מאוד. וואי. באמת שזה קשה לומר מה יקרה. באמת קשה. שנייה, אני רוצה להסתכל על מה עוד אמרו, אם אמרו משהו מעניין. היום זה היום. איפה המדד שלנו? איפה הפאונד שלנו? המדדים עולים קצת, אבל כאילו ככה, לא... כאילו לא באמת עולים. להגיד עולים זה קצת יומרני, להגיד עולים אחרי שהם ירדו 1%. כנראה יחזרו לעלות אבל כשג'רום פאוול ידבר, שזה עוד 7 דקות. מה עוד יש לנו כאן? סטוקס 50, וואי. עשה פה חתיכת היפוך. כאילו הגיוני שהוא עשה היפוך, הוא עלה מלא. זה גרף דקה, סליחה. אבל גם בגרף שעתי הוא עשה פה איזה משהו בקטנה. אם זה יאושר, האמת שזה יאושר, זה אמור להתרסק אם זה לא יתמך פה. אם לא נתמך כאן באזור, זה יגיע לאזור הזה חזרה. טוב, איפה יורו בינתיים? בינתיים אין הפתעה. ההפתעה העיקרית זה מה יגיד ג'רום פאוול. ואני מחכה לזה. כמה דקות עוד נשאר? 6. טוב, אני חייב לראות איזה משהו. אין לנו איזה משהו שאני יכול לראות בינתיים קצר. 5 דקות. אין לנו סרטון. נכון, יש לנו סרטון של איזה משהו שיכולים לראות.
כאן אני אביא אותו. האמת שיש לו סרטונים דווקא סבבה. יש לו סרטון קצר. בואי נסתכל. של דני ויצלבסקי. יש לו דווקא דברים סבבה. בואו נראה. יש לו כאן דברים קטנים. בואו נראה. 7 דקות. הדרך הבטוחה להיכשל. בואו נראה. ירדן בחורה מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא עושה טעות קטלנית. יש לה, אני חושב, 3 פעילות עסקיות, והיא גם אמנית, ובחורה באמת בקיצור היא לא מתמקדת כנראה. אבל היא עושה טעות שמזיקה לה והורסת לה את כל היתרונות. ובגלל הטעות הזאת, היא כל הזמן חושבת על עצמה דברים רעים. אני לא טובה, אני לא מוכשרת, אני לא מצליחה, אני לא מתקדמת, אני לא מספיק, אשלם את החסר. וכל זה נובע מטעות קטלנית אחת. והטעות הזאת לצערי עושים אותה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה פעמים, שהיא פשוט מחסלת קריירה של אנשים, מחסלת עסקים, מחסלת עושר בעין, מחסלת עושר באלף, פשוט טעות נוראית. אז בואו נסתכל מה היא עושה, מה הטעות שירדן עושה. הטעות שלה, זה לא משנה כמה היא מצליחה וכמה טוב היא עושה, היא מסתכלת על אמא שלה. עכשיו, אמא שלה היא סיפור הצלחה ענקי. מדובר במישהי שהיא סלב בענף שלה. איזה הימור יש לעשות על גיימסטופ? מגה 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 מצליחה, מפורסמת, עשירה. הכל לעלות כאילו? הכל בא לה בקלות. ואז מה שירדן עושה, כל דבר היא משווה את עצמה לאמא שלה. זאת אומרת, גם אם היא עושה 100,000 שקל בחודש, זה לא נחשב אצלה כלום, כי אמא עושה 12 מיליון. גם אם פתאום יש לה פי 10 לקוחות מה שהיה לה אי פעם, זה עדיין לא נחשב, כי אמא בגיל שלה כבר היה לה לקוחות מעבר לים. וגם אם מקצועית מעריכים אותה וכולם מפרגנים לה, זה לא נחשב, כי לאמא מפרגנים שועי העולם ואנשים הכי חשובים ומפורסמים במדינה. וככה באופן עקבי, כל פעם שיש לה הישג, ירדן במקום להסתכל על עצמה ולחגוג את ההישג ולשמוח, היא פשוט מסתכלת על אמא ועל ההישגים של אמא, ואז רואה כמה היא קטנה, כביכול, לעומת אמא. תכלס. והדבר הזה זו טעות נוראית. הדרך היחידה אי פעם להצליח במשהו, זה בשום מקרה לא להשוות את עצמנו למישהו אחר. ולא משנה אם המישהו אחר הזה הוא פחות טוב מאיתנו, או יותר טוב מאיתנו. זה בכלל לא משנה. הוא פשוט מישהו אחר. הדבר שירדן צריכה לעשות, זה להשוות עצמה לעצמה של אתמול. ומחרתיים, להשוות את עצמה לעצמה של מחר. צודק תכלס. זאת אומרת, כל פעם לבחון ולבדוק, צודק האם מאוד. היא מתקדמת ומשתפרת לעומת עצמה. ואם היא תעשה את הבדיקה הזאת, היא תגלה שמצד אחד היא מתקדמת כל הזמן בצורה מדהימה, מתי שהיא לא מתקדמת היא תוכל לעשות תיקונים קטנים ופשוטים, אבל מה שבטוח היא לא תהיה כל הזמן מתוסכלת ומיואשת, גם כשהיא עושה עבודה מדהימה. אז אני מזמין כל אחת ואחד מכם להפסיק להשוות עצמו לאחרים, לאלה שבפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בטלוויזיה, בשוק שלכם, בחדשות, בעיתונים או בכל מקום אחר, ובמקום זה להשוות את עצמכם לעצמכם. המטרה להיות כל פעם יותר טובים מהיום הקודם, מהשבוע הקודם, מהחודש הקודם, מהרבעון הקודם, מהשנה הקודמת, לעומת עצמכם. וכל פעם שזה קורה לחגוג את ההישג, וכל פעם שזה לא קורה לראות מה צריך לשפר כדי לעשות, אבל בשום מקרה לא להשוות את עצמנו לאנשים אחרים. דרך אגב, אם אתם רוצים עוד אסטרטגיות של מנצחים, זה הזמן דחוף, 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 לפני שעושים עוד טעויות, להיכנס לגוגל, לרשום win.vidis.co.il, להצטרף למועדון המנצחים. טוב, עוד שנייה מתחילה... זה... נגביר. וואי, יש 14,000 צופים ללייב של הנגיד. שיעה. איפה הנסדק? נסדק. אני שמח שלא פתחת לנסדק כלום, כי הנסדק מפחיד. איפה הזהב? וואה, הזהב מתקרב ל-1880. כסף טהור. מה קורה עם האופציות של הכסף טהור שלי? שנייה, אני חייב להסתכל. כסף טהור.
אפריל, אותו דבר. יצטרך שהכסף תאורית ירד ב-10%. זה מה שאני צריך שיקרה. אבל מתי זה יקרה? זאת שאלה קשה. בינתיים אני רואה את כל המדדים יורדים ומתרסקים אל מול עיניי. ואין לי יותר מדי מה לעשות. באמת שאין לי. יאללה, סבלנות. היינו, הוא מתחיל לדבר עוד שנייה. נו. עוד שנייה יעבירו לה נגיד. הרי השיר כבר נגמר. מה יש בעוד 3 ימים? בגיימסטופ. עוד 3 ימים עכשיו ירוק. Good afternoon. לדעתי הפוך, לדעתי זה יעלה I עכשיו. want to begin by acknowledging the tremendous hardship the Ukrainian people are suffering as a result of Russia's invasion. The human toll is tragic. גיימסטופ יחזור להיות ירוק. The financial and economic implications for the global economy and the U.S. economy are highly uncertain. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given בוא us, נראה את היורו דולר תוך maximum כדי employment המהלך. and price stability. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. The economy is very strong, and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, the committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. להוריד את הגודל של Economic הבלנס activity שיט. expanded אני at לא a יודעת כמה זה robust טוב. 5.5% pace last year, כאילו זה טוב לדולר. reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, fiscal and monetary policy support, and the healthy financial positions of households and businesses. The rapid spread of the Omicron variant led to some slowing in economic activity early this year, but cases have declined sharply since mid-January. The slowdown seems to have been mild and brief. Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, FOMC participants continue to foresee solid growth. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at 2.8% this year, 2.2% next year, and 2% in 2024. The labor market has continued to strengthen and is extremely tight. Over the first 2 months of the year, employment rose by more than 1 million jobs. In February, the unemployment rate hit a post-pandemic low of 3.8%, a bit below the median of committee participants' estimates of its longer-run normal level. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, and while labor force participation has increased somewhat, labor supply remains subdued. As a result, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. FOMC participants expect the labor market to remain strong, with the median projection for the unemployment rate declining to 3.5% by the end of this year, and remaining near that level thereafter. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Aggregate demand is strong, and bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond. These supply disruptions have been larger and longer lasting than anticipated, exacerbated by waves of the virus here and abroad, and price pressures have spread to a broader range of goods and services. Additionally, higher energy prices are driving up overall inflation. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine will put additional upward pressure on near-term inflation here at home. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We know that the best thing we can do to support a strong labor market is to promote a long expansion, and that is only possible in an environment of price stability. As we emphasize in our policy statement, with appropriate firming in the stance of monetary policy, we expect inflation to return to 2%
while the labor market remains strong. That said, inflation is likely to take longer to return to our price stability goal than previously expected. The median inflation projection of FOMC participants is 4.3% this year. It falls to 2.7% next year and 2.3% in 2024. This trajectory is notably higher than projected in December, and participants continue to see risks as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Our policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so. As I noted, the committee raised the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 1.9% at the end of this year, a full percentage point higher than projected in December. Over the following 2 years, the median projection is 2.8%, somewhat higher than the median estimate of its longer-run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Reducing the size of our balance sheet will also play an important role in firming the stance of monetary policy. At our meeting that wrapped up today, the committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. In making decisions about interest rates and the balance sheet, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy, and we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. We will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Go to Gina at the New York Times. הנה, עכשיו זה שאלות. Hi, Chair Powell. Thank you so much. הם עושים את זה בזום. I wonder if you could detail your thinking a little bit about how you're considering the risks of going too fast and potentially tipping the economy into recession, and how you're weighing those against the possibility of going too slowly, allowing inflation to become embedded and kind of getting curved. So, I guess I would start by saying that, in my view, the probability of a recession within the next year is not particularly elevated. And why do I say that? Aggregate demand is currently strong, and most forecasters expect it to remain so. If you look at the labor market, also very strong. Conditions are tight, and payroll job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. And so all signs are that this is a strong economy, indeed one that will be able to flourish, not to say withstand, but certainly flourish as well in the face of less accommodative monetary policy. So I guess that's how I would say I'm looking at that. Of course, the objective is to achieve price stability while also sustaining a strong labor market, and that is our overall objective. But we do feel the economy is very strong and well positioned to withstand tighter monetary policy. שאלה קשה. Thank you. Let's go to Howard at Reuters. Hi, Chair Powell. I was wondering, in the SEPs, you have quite a markdown to
כאשר פאוול אומר שאין צפי למיתון בשנה הקרובה. Stiffer than expected action here. You talk about monetary policy operating. Is this going to bite quicker than expected? I don't think that's a big piece of it, actually. I think some of that is just an early assessment of the effects of spillovers from the war in Eastern Europe, which will hit our economy through a number of channels. Highly uncertain, but you know, you're looking at higher oil prices, higher commodity prices. It'll be so that we think that will weigh on GP to some extent. So that's part of what moved those assessments down. I think generally monetary policy works with a lag, so some of that would also be in there. But remember as well that 2.8% is still very strong growth. If we think that the potential growth rate of the economy is somewhere around 1.75%, 2.8% is strong economic growth. It would have been one of the strongest years, in fact, of the last expansion. So while it's lower than last year's 5.8%, it's still quite strong growth. So I would say it's quite a strong forecast. So in that context, what would trigger you to go faster or slower on the rate hikes? Ongoing increases doesn't really tell us whether this is going to come in bigger chunks or evenly paced through the. You know, the way we're thinking about this is that every meeting is a live meeting. And we're going to be looking at evolving conditions. And if we do conclude that it would be appropriate to move more quickly to remove accommodation, then we'll do so. I can't be perfectly specific about it, but that's certainly a possibility as we go through the year. Thank you. Thank you. Let's go to Rachel at the Washington Post. Thank you, Michelle. אני רק שולח את הסרטון של הנאום. I'm curious if you can be specific on when you expect to see inflation will start to come down, especially with the combination of rates going up, fiscal aid dissipating from the economy, supply chains getting better. And if you don't start to see that, how will you signal it? What will you be looking for, and what will you be looking for over the year? Thank you. So I guess I would say that at the before the invasion of Ukraine by Russia. Let's go back to that. I would have said that the expectation was that inflation would peak sometime in the first quarter, maybe the end of the first quarter of this year, and then maybe stay at that level or a little bit lower, and then start to come down in the back half of the year. So now we're already seeing a little bit of short-term upward pressure in inflation due to higher oil prices. Not natural gas a little bit, but not so much for us since we have our own natural gas supply, other commodities prices. The other thing is that you're seeing supply chain issues around shipping and around, lots of countries and companies and people not wanting to touch Russian goods. So that's going to be more tangled supply chains. So that could actually push out יעני, בגלל שמורידים את ההספקה של הרוסים, אז יש פחות היצע למוצרים, ואז זה יותר יקר. That inflation will begin to come down in the second half of the year. But if you look at where I read the SEP headline median, we still expect inflation to be high this year, lower than last year. And then we expect, though, particularly with the effects of the war, but also the data we've seen so far this year, we expect inflation to remain high through the middle of the year. Begin to come down and then come down more sharply next תמשיך להיות גבוהה, בקיצור. Let's go to Nick at the Wall Street Journal. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, over the last 6 months, the Fed has shifted its policy stance quite a bit. 6 months ago, you were still buying assets. Most officials weren't projecting any interest rate increases this year. הריבית של 5 שנים ו10 שנים כאילו real rates are as negative today as they were then. So how concerned are you that further inflation surprises will offset the effects of recent policy firming by leading real rates to stay at levels that do not actually provide much restraint to the economy? So that's one of many ways of capturing the situation, which is that the committee really does understand that the time for rate increases and for shrinking the balance sheet has come. And I would just say, I would go back to
The economy is very strong, as I mentioned. Tremendous momentum in the labor market. We expect growth to continue. It's clearly time to raise interest rates and begin the balance sheet shrinkage. And I just wanted to say that as I looked around the table at today's meeting, I saw a committee that's acutely aware of the need to return the economy to price stability and determined to use our tools to do exactly that. You couched it in terms of real rates. I would say you look at the SEP, you've got people getting close to or even above, in many cases, their estimate of the longer run neutral rate. So I understand that doesn't do it for real rates, but if you go out a year or two, many people are in their forecasts are having tight policy from a real interest rate standpoint. So that's something that we're focused on. Of course, it's a highly uncertain environment, and you know, we don't know what's going to happen, but we do know that we're going to deploy our tools to achieve our goals, and that includes the price stability goal. Go to Victoria at Politico. קיצר טירוף, מה שהולך לקרות. Chair Powell. So, looking at the summary of economic projections, you all have inflation coming down over the course of the 4.3%. And then you also have rates going up to what appears to still be below roughly what would be estimated to be the neutral rate. אז הכל פתאום חזק. So I was just wondering, how much of inflation coming down do you see as actually being as a result of the Fed itself raising rates? And then also, if I could just ask, given that Sarah Bloom Raskin withdrew her nomination, what do you expect to do with the regulatory portfolio? Do you expect to assign a governor in charge of that? Oh, sorry. Tell me again your first question. My first question is, how much do you expect inflation to come היה מרוכז. Okay, so part of inflation coming down at the very beginning is clearly to do with factors other than our policy, and those would include potentially the supply chains getting a little bit better. Certainly base effects, you're lapping, as you know, when you look at a 12-month trailing window, you're lapping very high inflation in March, April, May, June of last year. So there should be some effects from that in the 12-month picture. Really what we're looking for, though, is month-by-month inflation coming down. And so it's really, it's all the things we've been talking about, you know, that really haven't helped much, including the shift away from goods and back to services, including supply chains getting better, including labor force participation, all those things that have been sticky and not happening. But a big part of it is the base effects I mentioned as well. You know, I think monetary policy starts to bite on inflation and on growth with a lag, of course. And so you would see that more in 23 and 24. But also remember, we started talking about rate increases last year. For some months now, financial conditions have already incorporated a significant number of rate increases. So it doesn't start today. In effect, the moves are already priced into the market for a few months now. So so the clock is running on that, and I think some of that will be seen in the second half of the year as well. So on the regulatory portfolio, I would just say this, you know, we have an obligation to carry out under the law in supervision and regulation, and we're doing that. That's what we're doing. The committee is not active, so what's happening is things are coming to the full board, and we're voting on them. We're getting our business done. You know, we got the stress tests done. We've looked at a number of proposals for mergers and things like that. So we're working ahead. Of course, we don't have a vice chair for supervision, as you mentioned, but we're making do with the situation we have, and a good number of things have come straight to the board for approval. Let's go to Neil Irwin at Axios. שאלות תשובות. כן, מה קרה? Let's go to Neil Irwin. יש להם בעיה עם ה... It's Neil Irwin at Axios. Thanks for יש לה בעיה עם ה... In the statement of economic projections, we see a forecast of median 1.9% Fed fund rate at the end of the year, 2.8 next year. Wondered whether that aligns with your own expectations, in particular on that point of overshooting the long-term neutral rate, and also if you can tell us anything about how that might be paced, front-loaded, back-loaded, how high is the bar for doing 50 at one meeting? So I don't, Neil, I've never talked about my own SEP projection. It's in there, but I think
Fed chairs have generally not done that because just haven't done it. It's because we have to put together the consensus on the committee and present that consensus. So I wouldn't talk about my individual one. And in terms of the pacing of it, I would just point out that is there's 7 remaining meetings this year. This isn't something we discuss or debate or agree on, but there's 7 remaining meetings and there's 7 rate hikes. I would add there's also the shrinkage of the balance sheet, which people do the math different ways, but that might be the equivalent of another rate increase just from the runoff of the balance sheet. So I don't know. We haven't made any decisions on front end loading or going steadily through the year. And as I mentioned, if you look at the SEP, a good number of participants do see more than 7 rate increases this year. And I can't give you. I'm not going to try to give you a really specific test for what it would take to do that. But I will say this, though: we'll be looking at the data as they come in. We'll be looking to see whether the data show expected improvement on inflation. We'll be looking at the inflation outlook and making a judgment. And we'll be going, each meeting is a live meeting. And if we conclude that it would be appropriate to raise interest rates more quickly, then we'll do so. מה היה שם עם ההורדה? היה שם דאונלאוד למישהו שם בתוך מה? Rates. מה זה? זה התוכנה שמשתמשים בה בשביל הוועידה. הוא מחכה לשאלות. לא הביאו לו שאלות? מה? למה אני לא שומע? כבר התחיל להתגרד. מה אני עושה עם הנסדק? רק דיברתי, תראו מה הנסדק עושה. גרף דקה. לרגע הבאתי במקום אחר, הוא עלה 30 נקודות. מה זה? Yeah, thank you, Chair Powell. Thank you, Michelle, for the question. I have a more basic question. The last time the CPI inflation, I know you look at PCE, but CPI inflation was as high as it was July of 1981 when the effective federal funds rate was 19.2%. But given the current data, how far behind the curve of inflation do you believe the Federal Reserve is? מדברים על הקורב הזה. שהריבית של 5 שנים יותר גדולה משל 10 שנים. We have the tools that we need, and we're going to use them. And as you can see, we have a plan over the course of this year to raise interest rates steadily and also to run off the balance sheet. We will take the necessary steps to ensure that high inflation does not become entrenched while also supporting a strong labor market. And as I mentioned, if we conclude that it would be appropriate to move more quickly, we'll do so. I'll leave it to others to make the judgment you ask for. And then just as a follow on that, I wanted to get you on the record on this. What impact has there been on your job, given the fact that you... מה? נתקע לו באמצע השאלה. not actually impact on Fed's ability? None whatsoever. Okay, let's go to Colby Smith at the FT. Thank you, Michelle. Chair Powell, how concerned is the committee about the notable up in circulation, which is perhaps less likely to self-correct? And to what extent does it alter both the committee's confidence that long-term inflation expectations will not de-anchor in the coming months, as well as the balance of risks that the Fed may need to raise interest rates further above neutral than indicated in the dot plot? Thank you. Thank you.
So of course, that's something we're watching report by report, and we noticed it in the last meeting, and it's part of the overall picture. We have expected services inflation to move back up to where it was, and that's part of what's happening. Is in the case of some services, prices are still getting back up to where they were before the crisis. In other cases, it's pretty clear that inflation has spread more broadly across services, and yes, that is concerning. In the meanwhile, we see some progress on the good side, but really in this latest report, it was confined to vehicles, which is admittedly a large category. So, as I mentioned, the committee acutely feels its obligation to move to make sure that we restore price stability, and is determined to use its tools to do so. Let's go to Steve Leisman at CNBC. Thank you, Mr. Chairman. I wonder if you could help me understand the kind of logic inside the SCP here. As I look at the median forecast, for example, for unemployment, it runs for the 3-year window below the long run rate. 770. That is איפה הפאונד ין? הוא ימשיך לעלות. רק דיברתי. Are you not forecast here that essentially, yes, you will be continuing to run further behind the curve and never really get in front of inflation because the economy will continue to run hot? And kind of on a related issue, you said earlier, inflation will take longer to return to price stability than we had originally expected. Isn't that a choice you're making? And if so, why are you making that choice to let inflation run above price stability longer than you'd like? Right. So if you look, first of all, you're looking at medians, but understand that there's no, it's not something we voted on. It's not a plan. But if you look, people do have their by the end of this year, broadly, people are at or close to, or in some cases above, their estimates of longer run neutral interest rate. Okay, so that should stop pushing, that should, in other words, that should be a removal of accommodation for monetary policy, basically. At the same time, we will have done significant balance sheet runoff, and you can think of that as further. In the next year, and just looking at the median, you're now above above the what people estimate to be the longer run median. So and also in many people's forecasts, that actually amounts to tight policy in real rates as well. So why does unemployment remain at 3.5%? A couple points. One is the connection between in the economy we had before pandemic, the connection between inflation and the level of unemployment was not very tight. But this is clearly what this is an expectation that really it amounts to the idea that wage increases, which are now running above the level that would be consistent over the long run with 2% inflation, will move back down to levels which are still very attractive, full economy full employment kind of wages, but not to a point where they're pushing up inflation anymore. And as I mentioned, there are a lot of factors causing inflation to come down. And the reality is there are many moving pieces, and we don't know what will actually happen. But no matter what happens, this is a committee that is determined to use its tools to make sure that higher inflation does not become entrenched. And so we are determined on that front, and we'll deal with what comes. This is a modal or most likely expectation, but we'll deal with what comes, whether it's better or worse. Thank you. Let's go to Chris Rugaber at the AP. Hi, thank you. Well, let me follow up a bit on that. I mean, there are a lot of economists skeptical that you can reduce inflation as much as you've penciled in without raising the unemployment rate. I'm wondering just what are the mechanisms you see in reducing demand? I mean, outside housing and autos, how do higher Fed rates
reduce consumer demand unless it's through higher unemployment. Thank you. Well, you take a look at today's labor market. What you have is 1.7 plus job openings for every unemployed person. So that's a very, very tight labor market, tight to an unhealthy level, I would say. So in principle, if let's say that our tools work about as you described, and the idea is we're trying to better align demand and supply, let's just say in the labor market. So it would actually, if you were just moving down the number of job openings so that they were more like 1-to-1, you would have less upward pressure on wages. You would have a lot less of a labor shortage, which is going on pretty much across the economy. We're hearing from companies that they can't hire enough people. They're having a hard time hiring. So that's really the thinking there. Is these are fairly well understood channels, interest sensitive, and basically across the economy, we'd like to slow demand so that it's better aligned with supply, give supply at the same time to recover, and get into a better alignment of supply and demand, and that over time should bring inflation down. And I'll say again though, we don't have a perfect crystal ball about the future, and we're prepared to use our tools as needed to restore price stability. As I mentioned in my opening remarks, without price stability, you really can't have a sustained period of maximum employment. One of our most fundamental obligations is to maintain and restore, in this case, price stability. So we're very committed to that. Of course, the plan is to restore price stability while also sustaining a strong labor market. That is our intention, and we believe we can do that. But we have to restore price stability. Okay, let's go to Scott Horsley at NPR. I apologize. It covers some of the same ground you just talked about, Mr. Chairman. I think I missed some of your answer there, but I have a follow-up question on the labor force. We have seen some gains in the prime age workforce in the last few months. I wonder what you anticipate when it comes to some of the older workers as the health outlook has changed. Are we going to see more recent retirees following Tom Brady back in the workforce, and what would that mean for wages and inflation? It's hard to say. What we saw in the last cycle was that over the course of a long, steady expansion, labor force participation outperformed expectations, and that was just it was a tight labor market, but it was nowhere near as tight as this labor market, but it was a tight labor market, and so people stayed in the labor force longer. It wasn't so much people coming back in the labor force after retirement. That's not something that happens in the aggregate very much, but so that's what was happening. And more labor force participation is tremendously welcome, and of course our policy does not in any way preclude that. This is a situation where wages have moved up at the highest rate in a very long time, and people are able to quit their jobs and move to better paying jobs in the same industry or different industry. So it's a really attractive labor market for people. And once, as we get past COVID, well and truly, it becomes an even more attractive one. So we hope that will lead to more labor supply. That's a good thing for the country. It's a good thing for people, and it also will, we think, help relieve some of the wage pressures that do put inflation more at risk. That last part is we'll have to see whether empirically it works out that way. But in principle, it ought to help with inflation as well. Not the only thing we're looking for. We're looking for help from number of different places, and most importantly, from our own policy. Okay, let's go to Rich Miller at Bloomberg. מישהו מבלומברג. Well, thank you, Chair Powell. I'm sorry, I'm having some problems, so if you've said my apologies. Communication problems. Since the FOMC met last January, financial conditions have tightened markedly. Equity prices down, treasury yields up, bond spreads risen, yield curve has flattened a lot, and even further today, dollar is up. Is that welcome, and would you like to see more in order to achieve goals?
As policy works through financial conditions, that's how it reaches the real economy, by just the mechanisms you mentioned. And remember that the financial conditions we had for the last couple of years were a function not only of very aggressive and appropriately so fiscal policy, but also highly accommodative monetary policy. The monetary policy settings that we put in place at the worst parts of the pandemic. So it is very appropriate to move away from those. And yes, that will lead to some tightening in financial conditions in the form of higher interest rates and just sorts of things. We're not targeting any one or more of those things, but financial conditions generally should move to a more normal level, so that because we know the economy no longer needs or wants these very highly accommodative stance, which, so it's time to move to a more normal setting of financial conditions, and we do that by moving monetary policy itself to more normal levels. Say more normal. Suggest to me that you want financial. Now, am I drawing the right inference from? Yes, so I would say we look at a broad range of financial conditions, and of course, when we tighten monetary policy, we do expect that they will adjust in sync over time with monetary policy. It's not any particular financial condition, but a broad range of financial conditions. They will reflect, to some extent, a number of things. But yes, we need our policy to transmit to the real economy, and it does so through financial conditions. It means as we tighten policy or remove accommodation so that it's at least less accommodative, that broader financial conditions will also be less accommodative. Thank you. Just a little housekeeping note. Those of you in this call may be having some tech issues. If so, I understand the broadcast is coming through clearly on www.federalreserve.gov. You might go there for the audio. And now we'll go to Jean Young. I wanted to ask about the balance sheet discussion you've had at this meeting. Can you give us any more details? Did you discuss whether to cap runoffs and whether to increase those caps over the period, if there were any details? Yes, thank you for asking. So at our meeting today and yesterday, we made excellent progress toward agreeing on the parameters of a plan to shrink the balance sheet. And I'd say we're now in a position to finalize and implement that plan so that we're actually beginning runoff at a coming meeting, and that could come as soon as our next meeting in May. That's not a decision that we've made, but I would say that that's how well our discussions went in the last 2 days. So a couple things just to add. We'll be mindful of the broader financial and economic context when we make the decision on timing, and we always want to use our tools to support macroeconomic and financial stability. We want to avoid adding uncertainty to what's a highly uncertain situation already. So all of that will go into the thinking of the timing around. In terms of the, I would say this. I don't want to get too much into the details because we're literally just finalizing them. But the framework is going to look very familiar to people who are familiar with the last time we did this. But it'll be faster than the last time, and of course it's much sooner in the cycle than last time. But it will look familiar to you, and I would also say that there'll be I'm sure there'll be a more detailed discussion of our in the minutes to our meeting that come out in 3 weeks. We'll lay out, pretty much the parameters of what we're looking at, which I think will look quite familiar. Thank you. Let's go to Michael McKee at Bloomberg TV. מייקל מקי, זה מזכיר לי מישהו מהסדרת ביליונס. September of 2020, you've been operating on a monetary policy framework that let the economy run hot to bring unemployment down. That seems to be over, but I'm wondering how you would describe your reaction function now. What is it that the Fed is trying to do other than bring inflation down? And in other words, is it we're going to keep raising rates until it comes down to an acceptable level? So I want to clear one thing up again, and that is that nothing in our new framework or in the changes that we made has caused us to wait longer to raise interest rates.
What we said in the framework changes was, and this was really a reflection of what had happened for the preceding couple of decades, actually. We said was, if we see, low unemployment, high employment, but we don't see inflation, then we're not going to raise rates till we actually see inflation. That's what we said, and that was the sense of it. There was no sense in which if we got a burst of really high inflation, we would wait to raise rates. That's simply not in the framework. In fact, quite the contrary. The framework is all about anchoring inflation expectations at 2%. So I do hear this, that the framework, we can't blame the framework. It was a sudden, unexpected burst of inflation, and then it was the reaction to it, and it was what it was. But it was not in any way caused by or related to the framework. So come to today. I think our vision on this on the committee is very, very clear. What we see is a strong labor market. We see a labor market with a lot of momentum, great job creation, and we see the underlying economy strong. Balance sheets are strong. Yes, there are threats to growth from what's going on in Eastern Europe, but nonetheless, in the base case, there's a pretty broad expectation of strong growth. But inflation is far above our target. And the help we've been expecting, and other forecasters have been expecting from supply side improvement, labor force participation, bottlenecks, all those things getting better, it hasn't come. And so we're looking now to using our tools to restore price stability, and we're committed to doing that. And you see that, I think, in the summary of economic projections, and you see that in the decision we make, and you will continue to see it in the decisions we make going forward. If I could follow up by asking, it is the Paul Volcker question. Don't think unemployment is going to rise significantly, but if it does that temper your desire to keep raising rates? The goal, of course, is to restore price stability while also sustaining a strong labor market. We have a dual mandate and they're sort of equal. רק דיבר, זה הוריד את ה-S&P 0.2%. Price stability is an essential goal. In fact, it's a precondition really for achieving the kind of labor market that we want, which is a strong and sustained labor market. We saw the benefits of a long expansion, sustained labor market. It pulled people back in, and there were really no imbalances in the economy that threatened the long expansion. The pandemic arrived. It was just a completely exogenous event. So that's how we're thinking about it. We of course want to achieve price stability with a strong labor market, but we do understand also that really you can't have maximum employment for any sustained period without price stability. So we need to focus on price stability, in particularly because the labor market is so strong and the economy is so strong. We feel like the economy can handle tighter monetary policy. Thank you. Let's go to Brian Chung at Yahoo. Tech issues here on this front. Wanted to ask just kind of the broad question about how you are communicating what the Fed's doing here today to the average American who might not be reading the dot plots or understanding what the SCP is. How is the 25 basis point hike today and then the signaling on future Fed policy going to address the inflation that they're feeling at the stores on a daily basis? Sure. So I guess I'd start by just assuring everyone that we're fully committed to bringing inflation back down and also sustaining the economic expansion. We do understand that these higher prices, no matter what the source, have real effects on people's well-being. And really, high inflation takes a toll on everyone, but it's really especially on people who use most of their income to buy essentials like food, housing, and transportation, where, we've all seen charts that show if you're a middle-income person, you've got room to absorb some inflation. If you're at the lower end of the income spectrum, it's very hard because you're spending most of your money already on necessities and the prices going up. So, but it's punishing for everyone. So, it has been a difficult time for the economy, but we do anticipate that inflation will move back down, as I mentioned earlier. It may take longer than we like, but I'm confident that we'll use our tools to bring inflation down. You ask about rates, so the way that works, I would explain, is as we raise interest rates, that should gradually slow down demand for the interest-sensitive parts of the economy. And so what we would see is demand slowing down, but just enough so that it's better matched with supply.
and that will bring inflation down over time. That's our plan. Thank you. Let's go to Jolene Kent at NBC News. טוב, נראה לי אני אשים את זה כאן. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking my question and doing this today. My question is a follow-up to what Brian just asked. What is your message to consumers out there who can no longer afford the basics due to this high inflation? Well, that is, yes, indeed. I mean, as I just said, you know, I think we do understand very much, and we very much take to heart that it's our obligation to restore price stability. And you know, we've had price stability for a very long time and maybe come to take it for granted, but now we see the pain. I'm old enough to remember what very high inflation was like. And you know, we're strongly committed as a committee to not allowing this higher inflation to become entrenched and to use our tools to bring inflation back down to more normal levels, which our target is 2% inflation. So we will do that. And I just would want people to understand that, but the way we do that is by raising interest rates and by shrinking our balance sheet, and so financial conditions will become at the margin less supportive of various kinds of economic activity. That will slow the economy while also allowing the labor market to remain very strong. And you know, the good news is the economy and the labor market are quite strong. And that means the economy, we think, can handle interest rate increases. You know, Federal Reserve walking this very complicated fine line, trying to avoid a recession. For the consumers out there who are worried about their jobs and a possible recession, what do you say to that? Well, I say that our intention is to bring inflation back down to 2% while still sustaining a strong labor market, and that the economy is very strong. If you look at where forecasts are, people are forecasting growth that's strong within the context of U.S. potential economic output. And we expect that to continue. And to the extent the data come in different, then of course our policy will adapt. But we do believe that our policy is the appropriate one for this forecast, and we believe that we can bring down inflation. We believe that we can do so while sustaining a strong labor market. The labor market it's not strong in the ordinary sense of the world. We have not seen a labor market where there are 1.7 job openings for every unemployed person, or where if you add job openings to those who are employed, that's actually substantially a larger number than the size of the workforce and the number of people who actually count themselves as in the workforce. So this is a situation where demand is higher than supply, and when that happens, prices go up. נכון, כשיש יותר ביקוש מהיצע, המחירים עולים. ובגלל שעכשיו לא קונים סחורה של רוסים, המוצרים מתייקרים עוד. But we certainly are prepared to use our tools, and we will. Thank you. Let's go to Simon at The Economist. Thank you, Michelle. Thank you, Chair Powell. Sorry to take you away from inflation for 1 minute. May I ask about the sanctions on Russia, and specifically the freezing of the central bank assets? Of course, that raises a similar risk for other sovereigns around the world and their biggest companies. Any concerns about, in the long term, how this might affect the dollar's status as the dominant global currency? איך זה ישפיע על הדולר? In the past couple of weeks, have you had to deliver any kinds of reassurance to other central banks? Well, so of course, central bankers around the world are generally very, very in favor of all of these sanctions. But let me say this: sanctions are really the business of the elected government, and that's true everywhere. So the administration, the Treasury Department in particular, and other agencies, they create these sanctions. We're there to provide technical expertise, but it's not our decisions. So I'm reluctant to comment on sanctions really much because again they're not for us. We have a very specific mandate, and these are really the province of elected governments, as I mentioned. So I'd have to leave it at that. Sorry. Thank you. Let's go to Nancy Marshall-Genzer at Marketplace. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. You've been talking a lot about rising wages. וואי, המדדים עולים. Great thing.
but are we possibly seeing the beginning of a wage price spiral? So the way I would say it is this: we first of all, I would agree with the premise that wages moving up is a great thing. You know, that's how the standard of living rises over time, and generally it's driven over long periods by rising productivity. But what we have now, if you look at these the wage increases that we have, we're blessed with a range of measures of wages that all measure different things. Same thing, which is that the increases, not the levels, but the increases are running at levels that are well above what would be consistent with 2% inflation, our goal, over time. And that may be, we don't know how persistent that phenomenon will be. Very hard to say. And that's really, I think, the sense of your question about a wage price spiral is that something that's going to start happening and become entrenched in the system? We don't see that. You can see, for example, in some sectors that got very high wage increases early on, those wage increases look like they may have slowed down to a normal level, but it comes back to, you know, what I'm saying here, which is there's a misalignment of demand and supply, particularly in the labor market, and that is leading to wages moving up at ways they're not consistent with 2% inflation over time. And so we need to use our tools to guide inflation back down to 2%. And that would be in the context of an extraordinarily strong labor market. We think this labor market can handle, as I mentioned, tighter monetary policy, and the overall economy can as well. But yes, wages are moving up faster than is consistent with 2% inflation. But it's good to see them moving up, but it wouldn't be sustainable over too long of a period to see them moving up that much higher. And that's because of this misalignment between supply and demand. We expect to get more labor supply. We did last time. We got more than we expected last time. This time we've gotten much less than expected, so it's not easy to predict these things. But we do expect that we'll get people coming back in the labor market, particularly as COVID becomes less and less of a factor in many people's lives, something we all wish. So that's how we think about it. Hi, Chair Powell. I think you said to the Senate earlier this month that in hindsight, the Fed should have moved earlier. And it sounds like today that you don't think that the Fed is late. And I just wanted to get your clarification on that. And if it is, if you still think that the Fed is behind the curve, how much behind the curve is it? Right. So we are not. We don't have the luxury of 20/20 hindsight in actually implementing real-time decisions in the world. So, so the question is, the right question is, did you make the right decisions based on what you knew at the time? But that's not the question I was answering, which is knowing what you know now. So I think if we knew now, of course, if we knew now that these supply blockages really and the inflation resulting from them in collision with very strong demand, if we knew that was what was going to happen, in hindsight, yes, it would have been appropriate to move earlier. Obviously, it would be, but again, we don't have that luxury. And then but that's a separate question from your other question, which is behind the curve. And I don't have the luxury of looking at it that way. We have our tools, powerful tools, and the committee is very focused on using them. We're acutely aware of the need to restore price stability while keeping a strong labor market. And what I saw today was a committee that is strongly committed to achieving price stability in particular, and prepared to use our tools to do that. We're not going to let high inflation become the costs of that would be too high. And we're not going to wait so long that we have to do that. No one wants to have to really put restrictive monetary policy on in order to get inflation back down. So
frankly, the need is one of getting rates back up to more neutral levels as quickly as we practicably can, and then moving beyond that if that turns out to be appropriate. And as you can see, it is appropriate in the sense to people's SEPs. They do write down levels of interest rates that are above their estimate of the longer run neutral rate. And there's also a range of estimates too, as you will see if you look at the details of the SEP. But thanks for your question. Hey, thank you all. Thanks, Mr. Chair. טוב. Thank you. טוב, תודה רבה לכל מי שהיה כאן. תודה. סיימנו את הלייב היום. נתראה בשבוע הבא. לא נראה שאני אעשה עוד לייב השבוע. NFP. נעשה סרטונים חדשים. אולי פרודיה חדשה. נראה כבר. תודה רבה לכל מי שהיה פה. ויאללה. ביי.